exactly are the world's biggest problems? Poverty is an inescapable issue for nearly all developing countries. While about a third of the world's poor are located in India, similarly, water and sanitation are absolute necessities. Lack of educational opportunities. Women have considerably fewer opportunities. This inequality is rampant and not exclusively relegated to gender. Economic inequality is also drawn along racial and social divides. Between 2012 to 14, 31,446 crimes against women and girls were reported in the capital. Panchayat President Rajeshwari was made to sit on the floor during a meeting with caste Hindu Deputy Panchayat President. Unemployment figures in India are contentious. Figures from the Withheld survey were recently leaked to the media, indicating that unemployment had risen to 6.1%. The total number of internal migrants in India, as per the 2011 census, is 45.36 crore. These global and national pertinent issues are not different from what we encounter in our part of the world. To name a few, discrimination based on caste, lack of education, poverty, unemployment, gender prejudices, migration, violence and fundamentalism. It is in this desperate moment a tiny ray of hope started to shine, dispelling darkness and giving hope and making a difference in the lives of many unfortunate people. Like the beacon that assures safe harbors for a vessel caught up in the storm, this small group of men have been instrumental in making a difference in changing the lives of many unfortunate souls. Chennai Province is a territorial region of the Society of Jesus. The Society of Jesus was founded by St. Ignatius of Loyola in 1540 during the time of Reformation to serve as the defense of the Church for the greater glory of God. They are also known as the Jesuits. Following in the footsteps of St. Francis Xavier, who laid the foundation of Society of Jesus in Tamil Nadu, fervent men like John de Britto, Constantine Beschi, Robert de Nobili, Trincal, Kausanel were set to serve with a single mission to work and walk with the marginalized and liberate people from the clutches of social oppression in Tamil Nadu. The seed, Chennai Mission. After the Second Vatican, the Catholic Church started to promote faith that does justice and stood by various acts of emancipation. The General Congregation 32 of the Society of Jesus stressed the need for service of faith and promotion of justice. Moving in the same wavelength in 1990, the Chennai Mission was commissioned with a focused interest to serve and empower the Dalits. The offshoot, Chennai Mission and the Chennai Province. In 2002, the Chennai Mission was christened as the Chennai Mission for a broader missionary scope with the motto, educate, employ and empower the Dalits and the other marginalized people in the entire northern Tamil Nadu. This mission was given a special focus with the appointment of Mission Superior and his office in 2007. Our ministries were expanded in many places and to different marginalized groups during this time. By seeing the nature of our varied ministries and their importance, it was proposed that the territory in Tamil Nadu, north of Trichy, be bifurcated as Chennai Province from the existing Madurai Province for better administration and effective concentration. Father General accepted the proposal to create Jesuit Chennai Province. Hence,
On 28 December 2019, Father General declared, "Today you formally inaugurate the province of Chennai, which I had created through a decree dated 3 December 2019. The Jesuit Chennai Province is spread over 21 civil districts and 9 dioceses. It is partitioned along the lush, fertile banks of River Kaveri. Bearing the profound motto, imitating Jesus in liberating humanity, Jesuit Chennai Province has been pivotal in making significant changes in the lives of the people by being with them and empowering them. Province Vision: Companions of Jesus, marching with the marginalized for a world of reconciliation and justice. Province Mission: Province Apostolic Preferences: to empower Dalits and other marginalized, to preserve and protect the environment, to provide holistic and integral formation to youth, to promote justice, peace and reconciliation, to form our men in Ignatian spirituality. The fruits: ministries. Jesuit Chennai Province engages in the following dynamic ministries such as social action, education, pastoral, spiritual, communication, youth and formation. Social action centers. Social action centers are the instruments of social change. The poor, oppressed, Dalits, tribals, refugees, migrants, women, youth and children are identified and given the opportunity to explore ways for growth and development in the field of education, awareness, skill development, women empowerment, forming future leaders, economic development, and to exercise their fundamental rights. Education. Our focus is on empowering the lives of the marginalized through education to become men and women for others. We impart holistic education through primary and higher secondary schools, colleges for higher education, and industrial schools for technical education in several parts of northern Tamil Nadu. Schools. Loyola Higher Secondary School, Kuppayanallur, the first Jesuit school in Chennai Mission, established in 1994, works towards the empowerment of deprived students. In the school education sector, today we have 1 primary school and 3 higher secondary schools. Colleges. We are proud to say that Loyola College Arts and Science, Chennai, is now marching towards its jubilant centenary year celebration in 2025. Today we have 3 arts and science colleges, 1 institute for business administration, 1 engineering college, 1 teacher training institute and research institutes. Industrial schools. Industrial schools provide technical education aimed at skill development and self-employment opportunities for schools and college dropouts. Today we have 2 industrial schools and 1 coordinating center of community colleges. Special hostels. For poor boys and girls, those who study in government schools, hostels are started so that they have a proper accommodation and facilities to excel and complete their education. Youth. The Jesuit Chennai Province is highly committed to understand and work for the welfare of the youth, accompanying and empowering them in their quest
to lead meaningful lives. We have the LASAC in schools, ICAF in colleges, and social action centers for the unorganized youth, which insist on sustaining and reinforcing the spirit of volunteerism, leadership qualities, awareness amongst the youth in order to build up individual character and generate a sense of commitment to the goals of developmental program. Spiritual animation. We, Jesuits, have been blessed with almost 500-year-old spiritual treasures and heritage of Ignatian spirituality. Hence, spiritual animation is the foundation of Jesuits. We try to impart this heritage to the priests, religious, and laity to be rooted and renewed in Ignatian spirituality through retreats, counseling, confession, and spiritual writings organized by 2 of our spiritual animation centers. We serve not only Catholics but also others through our Interreligious Dialogue Center. It promotes harmony in building social equality through education and mobilizes people of goodwill to promote dialogical spirit. Socio-pastoral ministry. Socio-pastoral ministry carries out the mission of serving faith and promoting justice by playing a crucial role in the emancipation of lives and souls of the vulnerable sections from bondage. Today, we have 6 Jesuit parishes in various dioceses. Communication. The communication ministry through GEMSEN creates a new social order with human dignity and justice through communication and media, and through Kalayarivi strives to safeguard the art forms of Tamil culture such as music and dance and to engage them in social teaching. Formation. We, the Jesuits of Chennai Province, rooted in the Ignatian spiritual heritage, take the prophetic option for the poor and the oppressed and mold the formees in mission with societal analysis, pragmatic intelligence, spiritual vigor, sensitizing them to the cries and agonies of nature and the marginalized communities in order to establish the reign of God. Hence, we commit ourselves in forming men with integrity and credibility to continue God's mission as Jesuits. In our march with the marginalized, we dream for educating the marginalized, creating leaders from the grassroots, empowering women and children, inspiring youth to be agents of social change, showing the way to God through Ignatian spirituality. We as a province are happy that we are making a difference in the lives of our people. 6 வருஷத்துல நிறைய பயன் அடைஞ்சிருக்கேன். நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். நான் மட்டும் இல்லாம இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருமே இந்த ஸ்கூல்ல நிறைய பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த காலேஜுக்கு வந்தது வந்து பக்கத்துல எல்லா ஏழை எளிய மக்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. சும்மா அப்பா சொன்னாங்க, அப்பா எதுவும் நினைச்சக்கூடாதுன்னு சொல்லி வந்தேன். அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. கைத்தொழிலும் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன். The rural immersion camp. Here, the students are exposed to the realities of village life. This becomes an eye-opening for the student to develop in them a consciousness about the marginalized communities. எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அது இந்த இடம் வந்து எங்களுக்கு தியானம் செய்யறதுக்கு நல்ல ஒரு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து கொடுத்திருக்கு. வாழ்க்கையில சில மாற்றங்களை சில நேரங்கள்ல உணர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா நான் வந்து நினைக்கிறேன். கோயிலில் வந்து சமமாக உட்கார்றதுக்கு எங்களுக்கு ரூல்ஸ் கிடையாது. ஐயா ஈஸ்வரியனை வந்து தலையிட்டதுனால எல்லா பிரச்சனைகளும் கல்லறை பிரச்சனை தீர்ந்து ஒரே கல்லறையாக ஆகினார். 2வது திருவிழா வந்து செய்து திருவிழா வந்து இந்த தலித் கிறிஸ்தவ பகுதி வாடுற பகுதிக்கும் பேர் சுற்று பிரகாரம் வருது. இந்த கனிமாநகரத்துல இப்பதான் நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி கொண்டு வந்து இருக்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு எல்லாம் எங்களுக்கு சில பேருக்கு இடைஞ்சலா இருந்தது. அது வந்து செய்து கொடுத்தாங்க. இந்த ஊரணி மக்கள் சங்கத்துக்கு அவங்க தான் இன்னைக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க. இதனால வரைக்கும் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அமைப்பு கிடையாது. இந்த அமைப்பு வந்து இன்னைக்கு அரசனுடைய பதிவு பெற்ற சங்கமா எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக நம்ம ஏழை எளிய மக்களுக்கு இங்கே செஞ்சு வராங்க. கம்ப்யூட்டரிங் கிளாஸ் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சு.
ஸோ அதை கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். வந்ததுக்கப்புறமா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கம்ப்யூட்டரை பற்றி. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில் போகிறதுனால எங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்திருக்கு. டெய்லியும் அழுவானா இப்படி பண்ணுறாங்க, என்னால் தாங்க முடியல, நான் செத்து கூட போயிடுவேன் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் ஏசு வெளிநாடு புலம் பெயர் எனக்கு அவங்க நம்பர் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க சரி உங்களை நம்பிட்டு கவலைப்படாதீங்க, அதே மாதிரி அவங்க நம்பிட்டு விட்டாங்க. அதான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வந்து எனக்கு வந்து இருளர்னு சொன்னாவே ரொம்ப கோவம் வரும், பயங்கரமாக கோவம் வரும். சே நம்மள போய் எப்போ பாரு இருளர்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம் வரும் எனக்கு. ஆனால் இந்த அமைப்பு மூலயமா வந்த பிறகு நான் வந்து இருளர் பெண் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து இந்த நலவாரி அட்டை வந்து பரன் மூலமாக எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. எங்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த அட்டையை கொண்டு போனால் தாசில்தார் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஊராட்சி மன்ற தேர்தலில் வார்டு மெம்பராக நின்று ஜெயிச்சு ஒரு துணைத் தலைவராகவும் எங்கள் ஊருக்கு ஆகியிருக்கேன். பொதுவாக சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து அகல்மையம் தான் அடுத்த அப்பா அம்மா. ஹாஸ்டலுக்கு வந்து எப்படி காசு வந்து சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் இருக்கும்போது நான் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்காது. ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கு நல்லா டைம் கிடைச்சி 12th தான் படிச்சிருக்கேன். என்னோடய எய்ம் சின்ன வயசுலேருந்து நான் டீச்சர் ஆகணுன்றது தான் என்னோடய எய்மு. ஆனால் என்னோடய குடும்ப சூழ்நிலையால் என்னால் டீச்சர் ஆக முடியல. இருந்தாலும் நான் ஒரு மாலை நேர வகுப்பு ஆசிரியராக இருக்கிறதால எனக்கு என் எய்ம் நான் அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிருக்கு எனக்கு. All the students are coming to this college with a lot of struggles and some sufferings. But here while entering into the college, all of the students' minds are very refreshed because of the motivational thoughts of the professors and the fathers. நான் வந்து ஒரு 30 வருஷமாக குடிச்சின்னு இருக்கிறேன். இப்போ ஒரு 13 வருஷமாக குடிக்காமல் இருக்கேன். குடிக்காமல் இருக்கிறேன்னா நான் நல்லா இருக்கேன், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கு, என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க, என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. These are some of the impacts of the committed actions of Jesuits and our collaborators of Chennai Province. Yes, we move forward with focused vision, mission and option for and with the Dalits, tribals, migrants, women, youth, fisherfolk and all the other marginalized people. Dear friends, our collaborators and co-workers, our partners in our mission, we request your encouragement in all our activities, your prayerful and constant accompaniment in our day-to-day activities in fulfilling the vision and mission of Jesus through our life and mission. As members of Jesuit family, with audacity, let us march forward to emanate and create the inner happiness and the joy of the gospel on the faces of our people. Imitating Jesus in liberating humanity is our focus. These smiles are not simple smiles. They tell of your generosity. They are the witness of your magnanimous heart. So, let us march forward in realizing the dreams of our option people and Jesuit Chennai Province. Thank you.